Jai Gurudev, all of you. Jai Gurudev. So it was a surprise. I guess I like to give Portuguese devotee surprises. Now I was talking to Swami Revati. I asked Swami Revati, where are you going? He's saying he's going to Azores. And I said, yes, I will go also to Azores. And he asked me, what would I do in Azores? There's only 10 people there. And that's okay, fine. I'm coming to Portugal. But very short time, I think the Bravo should go to the organizer and all the devotee because they are ever ready. And this is showing that devotee have to be ever ready for anything. And this is the beauty of you people. You have that eagerness and that yearning that any moment it will happen. Just remind me, in Bhagavad Gita, chapter 7, verse 8, Lord Krishna said, but I am the ability in man. And this is beautiful because very often we self-doubt our own ability. We cover our ability by the ideas of others. When we have a certain idea, we like to go around and ask each person, is that idea right or wrong? When Bhagavan is seated inside of your heart, He have awakened that ability inside of you. Why not trusting into that? Why not let what you truly want to do manifest itself? All the great personality, they have reached to that only when they have that trust inside of them. They have trust, whether they call it God or whether they call it the heart feeling. It's always about that inner voice inside of them. And of course, that inner voice will always be there as a reminder. But you have to connect to it. Just saying, the temple is there. The devas will not come out to you. But you have to go to the temple. You go to the deity, you go to the churches. No? Because you show that willingness of change. You show that gratitude that I want you. It's not about just doing it. While doing, we have to pay attention. Because very often we talk about seeking, searching, looking for. How can we look, search, and look for the one which is omnipresent? The one which is seated inside of your heart eternally. Is there a need to search for Him? No, there is no need actually. The only thing that we have to do is to pay attention. Pay attention to Him at every moment in your life. Every single act what you do. Pay attention how you are doing it. And you will find that this gratitude is everywhere. That inner strength is everywhere. And it is always with you. The point is that whether you want to be in your weaknesses or in your strength, that is the choice you have. And that choice you can always decide before. No matter what, I want to be strong. No matter what, I want to achieve what I want to achieve. No matter what, I want to be happy. If you don't take such initiative in your life, then there will be so many
point to weaken you. Because you will hang upon your own weakness. Then positivity is one thing, how you think, what you take, how you act. This is all through observation, through attention. When you start paying attention, you will find that inner strength inside of you. You need? Oh, you're just sitting, you're saying nothing. Ok. Então, Guruji começou I have good brain. por dizer que ele gosta muito de surpreender os devotos de Portugal, com mais uma surpresa hoje. Que ele estava a falar comigo na Alemanha, ele me perguntou para onde é que eu ia, qual seria a minha próxima viagem, que eu disse que ia para os Açores. Então ele disse, então vou para os Açores contigo. E eu disse, tudo bem, mas Guruji, é uma sanga para uns 10 devotos, se calhar um pouco mais. E ele disse, então mais vale ir para Portugal. Então eu concordei e pronto, estamos aqui. E depois ele começou a falar sobre a necessidade do devoto sempre estar pronto para reagir a qualquer situação, prontos para poder organizar, por exemplo, um darshan desse tamanho agora, com uma semana de antecedência. E depois ele começou a falar sobre o capítulo 7, verso 8 do Bhagavad Gita, em que Krishna explica que ele é a própria habilidade do homem. E por que ele mencionou isso? Porque nós muitas vezes duvidamos das nossas próprias habilidades, aquilo que nós temos cá dentro. Escutamos demais a opinião dos outros, não temos fé na nossa própria habilidade, que é a presença de Deus dentro de nós. Então, nós temos que conectar com essa presença. Não temos que buscar. Ele fala muito sobre, normalmente no caminho espiritual, falamos sobre a busca, que temos que procurar, buscar, etc. Mas ele diz, não, na realidade, como é que vais buscar ou procurar algo, alguém que está sempre presente contigo no teu coração? Não é uma questão de buscar ou procurar, é uma questão de prestar atenção. Só tens que parar e prestar mais atenção àquilo que já tens cá dentro. E quando faz esse esforço para conectar com aquilo que está lá dentro de nós, aí sim vais entrar na sua parte mais forte. E é uma questão de uma escolha, é um foco. Nós escolhemos, antes de fazer as coisas, o que é que nós queremos focar, no positivo ou no negativo, na presença de Deus na nossa vida ou na ausência. Então essa escolha é o que determina tudo. E, de certo modo, ele diz que a única coisa que precisamos fazer para realmente poder fazer essa escolha e viver dessa maneira, coerente com essa escolha, é observação, prestar mais atenção, ter mais foco. E, pouco a pouco, conseguimos, então, conectar com essa tal habilidade. Ele deu exemplo, por exemplo, das deidades do templo. Não é que as deidades do templo vão sair do templo e ter conosco. Nós já que temos que ter com as deidades do templo. Então, da mesma maneira, nós é que temos que conectar com essa voz que temos cá dentro, com essa presença que está cá dentro. Não é que temos que sentar aqui à espera que essa presença se vai revelar só por si. Nós é que temos que fazer o nosso esforço para ir ter com essa presença. I told you, he's good. So, you see, the ability inside of you, the strength inside of you also depend of who you're surrounding yourself with. If you keep company of people which will weaken you or will discourage you in advancing, of course, you will pick up from them. Keeping the surrounding is also very important. Companionship is very important. Does people around you uplift you or bring you down? Yeah. And how much do you take from them? This is important. There was once a small boy, mentally not too well. He came to his mother, gave a note from the school. He said, "Mother, the headmaster have given this note to you." So as the mother was reading the note, tears started dropping from her eyes.
So he asked the mother, what is wrong? Did I do anything wrong? So the mother looked at the child and said, no, my son. Actually, the headmaster have written, but you are very good in school and you are very intelligent. You are a genius. And in the school, there is not a teacher which have that same caliber to teach you. And what I should teach you at home. So the mother said, okay. The next day, the mother took the child out from the school and start tutoring at home. Just like 2 years you all parents were doing. So start tutoring the child at home, and the child became a genius. And you all know this child very well, Thomas Edison. The one who it's called the father of modern inventor. He have invented the submarine radar, the electric bulb light, the first recorder, and so on. Thousands of inventors, and things he have invented. So later on in his life, when he have been famous and people have known about him, all this, meanwhile his mother have passed away. So while clearing the closet of the mother, he came across a letter. So he opened the letter and started reading. This is the same letter. He realized this is the same letter which he gave to his mother when he was small. So he opened the letter and started reading. And to his amazement, in the letter was written, your son is a mental ill person. There is no place for him in the school. And he will never achieve anything in his life. But yet, he became one of the greatest inventors. Just by the positivity which the mother have shown and gave to him. So he wrote in his diary, Thomas Alva Edison was once a mental ill person, but his mother have made him a genius. So you see, what you pick up from others, it is very important. That determines also. You pick up the negativity, you will be the one which will fall. You pick up the positivity, it is you who will be the one which will rise. And if you want to achieve greatness in life, always look at the positivity of life. That's what Krishna said. I am that ability. He didn't say that I am that weakness. No. So let that inner ability which you hold inside of you awake. And never doubt your ability. Even if 1,000 people are putting you down, hold strong on your inner feeling. You will achieve success in every part of your life, whether it is relationship, whether it is in the material field or spiritual field. Only when you become strong with yourself and you find that God which you're looking outside, inside, when you start journeying within, and meet Him, when you start become aware of His presence in your life, of His love in your life, you will see Him. And there is no need to go anywhere. There's only one place that you have to go, is inside of your heart. And here, He is seated, waiting with you, being in a relationship with you. That eternal relationship, it is that love relationship. You start to understand and grow into that. And that's what I see when I give surprises to the devotee. I see that they have such ability. They have that strength. They don't need much, in the most simple way. And
They have that readiness inside of them. And this is the beauty of being on the spiritual path, you know. You are ever ready. Guruji estava a dizer que é muito importante a companhia que nós mantemos, as associações com certas pessoas, porque pessoas vão, de certo modo, ajudar, dependendo da pessoa, mas também podem prejudicar. Então temos que ter consciência com quem partilhamos o nosso tempo. Ele começou a contar a história de um menino que estava na escola e, de repente, a mãe recebe uma carta do diretor da escola e a mãe começa a chorar. E o rapaz pergunta à mãe, mas o que estava escrito na carta? E a mãe diz que o diretor escreveu aqui na carta, você é um gênio, você é tão inteligente, a pessoa mais inteligente da escola. Eles não têm professores de um nível, de um patamar autossuficiente para poderem te ensinar. Então, de agora adiante, vai aprender comigo aqui em casa. Eu vou te instruir. Então, ela começou a fazer isso. E anos depois, ele virou famoso, era Thomas Edison, inventor, por exemplo, da lâmpada, do primeiro gravador de som e várias outras coisas. Os anos passaram, a mãe morreu. Um dia ele encontrou aquela carta que o diretor deu para a mãe. E ele abriu a carta e ele ficou surpreso, porque a carta não dizia nada daquilo. O diretor tinha dito, o seu filho tem uma doença mental, ele é incapaz, ele não tem um espaço aqui nesta escola e ele nunca vai conseguir alcançar nada na vida. Então, ele escreveu no próprio diário dele que Thomas Alva Edison era um menino com doenças mentais, mas pelo esforço da mãe, ele agora é um gênio. Então, o Guruji estava a explicar que é muito importante com quem nós partilhamos o nosso tempo, porque as pessoas podem ter uma grande influência na nossa vida também, para ajudar a gente a acreditar em nós próprios, a escutar aquela voz que temos cá dentro, para escutar o nosso lado forte, nosso lado positivo e identificar com essa parte de nós. Porque Krishna explica que ele é a habilidade do ser humano, não a fraqueza. Então nós temos que honrar isso, e temos que escolher isso, e temos que identificar com isso. E assim somos capazes de qualquer coisa. E se nós temos fé nessa presença de Deus dentro do nosso coração, se nós temos fé nessa habilidade que existe dentro de cada um de nós, escutamos essa voz, essa intuição, mesmo se tivermos 1000 pessoas contra nós, não interessa. Nós temos é que confiar e seguir em frente. Se nós fazemos isso, vamos ter sucesso em qualquer coisa da vida. Se for no caminho espiritual, se for em outro aspecto, não interessa. O sucesso está garantido. Okay. Now, I would like to see the ability of singing in you. Agora ele quer ver a habilidade de cantar dentro de todos vocês. Good? Good, let's try.